你敢相信吗？此刻呢，雷探长来到了北欧海盗的故乡瑞典。这里据说呢，每个人的月薪呢是3-4万元人民币。可是他们酗酒成性，但是这里又是诺贝尔奖的诞生地。很多人认为，由于高福利导致瑞典人都不想再去工作了。而且瑞典也是接受大量难民导致性犯罪率飙升的国家，和设置红绿灯给彩虹群体让路的国家，以及为欧洲人认为的恶心食品设立博物馆的国家。那么这些网络传言到底是真是假呢？那么就跟着雷探长，我们来走进瑞典寻找答案吧。雷探长乘坐北欧的航空前往瑞典首都，他们的空姐很多都是高龄女性，但能看出为乘客服务的更加贴心周全。出了这个斯滕哥尔摩的阿兰机场之后是这个样子啊，有这个大耳巴呀，还有车站呀，大家都在寒风中冻着。现在是零下1度，比那个冰岛呀、北极肯定是暖和点儿。瑞典的斯滕哥尔摩的机场，我咋觉得也很简陋啊？它不是也是发达国家，它为什么感觉上很简陋啊？而且可能下过雪吧。Where from? I'm from Somalia. Somalia. Mahat Sanid. Hello? Mahat Sanid. But now Somalia is danger? No danger. Before is the very Mogadishu. 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 In the Stockholm, make money. How much 1 month? Driver? 3,500. Oh yes yes. If I work around 5,000. 主要这家这个 apart 呢，公寓呢，它的价格是382人民币啊，在其他地方都是那个1000呀、800呀。I have reservation. Okay. Is it the first time here? The first time. I means one by one in the internet extension. Okay. It depends if we have any availability for that day. I cannot tell because I don't have the same system as the reservations department, but you can have a look online. 568，看看。哎呀，哇塞，难以置信，这是斯滕哥尔摩吗？还有房间，有做饭的，有那个啥，有这个，哎呦，不错哎，太值了，384。斯德哥尔摩的主干道 Drottninggatan 是一条繁华的商业街，街道两边店铺林立，古老的建筑与现代商业氛围相融合，能够感受城市的历史底蕴。我们的瑞典冒险之旅就从这里开始吧。大家看到这个后面这个店了吧？这个店叫 Normal 呢，它是一个丹麦品牌，相当于这个中国的这个屈臣氏。这个品牌呢，在这个法国呀、瑞典呀，在这个欧洲国家呢，一些地方都能看得到。我觉得里面也挺方便的，买这个面膜呀，买一些这个女性用品呀，或者洗护用品啊，都非常方便啊。看买这个 Normal 的人多少呀？每个人都提个 Normal 的袋子。Your husband? Husband? Nej, inte husband. Nej, det No husband, no friend. Oh, friend. Oh, okay. This train's name? The Queen's Road. 哦 ，The Queen's Road 啊哦，那就是那个什么女王街啊。这个街呢，相当于我们那个南京路步行街啊。But what do you think, Stockholm? I actually used to work. If you want to see some cool fashion, you walk down the street to Cum Clubwear. C-U-M Clubwear. Just keep walking down the street. I think we have some really interesting fashion. Everyone cares a lot about the way we are perceived, especially in public. But there's also, you don't see it today, but I dress very alternatively. A lot of people lose respect for you. Not just as a thing of like, oh, you're dressing weird, but you're trying to stick out. And we have a lot of social laws here that speak against that, that you need to fit in within a certain mold. You university student? No, actually. Work? What? I work. So I work for Naturskyddsföreningen. You make money how much? Usually we don't make that much money, but we have a good support system through student loans here. Our student loans are actually good and not high in risk. So a lot of people make do on just the rent thing. Oh. So I work for Naturskyddsföreningen. We are the ones who started, there is a law here in Sweden where you're allowed to camp on any ground for 1 day, anytime. So this organization started that, and we're currently working, we're an environmentalist company. So this is how much plastic an average person costs. 环保 Yeah, so 5 grams, a credit card a week
is the average consumption. You know, in the this country have a famous girl. The Yeah. girl the name is Greta Thunberg. Thunberg. Thunberg, yes. I love her. She's amazing. Amazing. I've protested with her. So I really respect her. I think she's doing a lot of good work. No matter what anyone says, she works really hard. 拜 Enjoy. 拜拜拜。因为瑞典呢，就是一个环保主义的一个国家，到处都能看他们在搞环保。就连你知道，就连这个店铺里的这个工作人员都一直在擦那个玻璃，我感觉擦了一天了。我感觉这些圣诞的服装都是中国产的，确实是 Made in China 的啊。因为我老有印象，他们国家还是挺认真的啊，所以说我老觉得他们是不是自己也做些东西，其实还是有很多是中国产的。瑞典的小男孩穿得一码整齐的，从头到脚带着这种贵族的气息。在我身边呢，还有这种情侣呢，在这儿复习啊，两小无猜的这种青梅竹马，两小无猜，大学生活。Hello, can I ask one question? Det kanske. Ja, absolut. Ja, Okay. Why do Swedes pay attention to environmental protection? We just care about the environment. She's better at art. You know? Oh, she's better at English. Nej. No. What do you think, Greta Thunberg? Oh, Greta Thunberg. Yes. She's cool. You're cool. Yeah. Is a superstar in here? Nah. No. Famous. Famous. Very, very Famous, famous. Yeah. 我突然发现他们好多那个瑞典人都不玩那个 YouTube 啊，我现在他们现在就是临时抱佛脚在下载这个东西啊。你看，来到瑞典的咖啡馆之后呢，无论这个地方多高档，都不要气馁，不要害怕。我觉得，因为我们老说这个社交媒体，那不就是交朋友的媒体吗？你就是跟大家平等的去交朋友，没有他强。其实雷先生英语也没有多好，但是我跟他聊，发现他们也不是英语为母语的国家，他们也会的人就好，不会的人就一点都不会的，也是有可能的。就他们这个小学生一个个都在这儿，他们小学生是集体列队放学。萨拉马雷控，居然还有这个来自中东的啊，居然还萨拉马雷控呢。我觉得以前我认为瑞典是那种哇，这还有捡瓶子的阿姨啊，这个捡瓶子从我眼皮底下捡了个瓶子过去了，而且这些阿姨真的就是跟中国的阿姨很像，就是欠拿着个瓶子赶紧过去捡起来，因为我还以为她干嘛呢。What's this? 20 kronor eller Mr. Gift. 瑞典的奢侈品，或者算是一些表，他们这边那些手表什么的。听当地人给我讲了，就是说瑞典这地方曾经招收过一批难民，来自于索马里啊，或者是一些战乱国家的，所以说他们这些人来到这样的国家呢，还鼓励他们去就业啊，比如说开这个 Uber 呀，或者是找到这些劳动力。所以瑞典呢，反而跟其他的几个北欧不太一样。居然他们这边的很多前台啊，都是些非洲裔啊，或者是这个阿拉伯人呀，还都有的。哇，这穿这么少，我不看一下。你看人家帅哥，一拍都是穿的少的，人家采访都穿的少的。你看人家的那个外国的视频博主多厉害，直接逮那个穿的最少的那种路人去拍，然后问这些疯狂的问题。而且很多那些就国外的女孩，她们见了这种博主呀、YouTuber， 人家很高兴的。但我们国内的很多人就觉得，哎呀，你这么拍就是对女性的不尊重。我觉得这纯属没出过国。He is famous in TikTok. TikTok Influencer. No, I'm from Albania. Albania. Yeah. Albania. Yeah. Why you living here? Living Sweden? I don't know. I don't have a good answer. Maybe in the future we will. But you only in the Sweden is famous, or in the world famous? You mean like to be international? Oh, international. Like I want to be international, but like we take step by step. Oh, But nice to meet you. nice to meet you. Take care, okay? Can I ask a question? Yes! Okay. I heard that Swedes don't like Chinese people. It is true? No!
No, you like China? Yeah, they're like kind people. Kind people. Yes, I've been in China when I was like really. Wait, is Hong Kong in China, right? Yes, Hong Kong is China. Yes, I was in Hong Kong when I was little, and they were like the people are like super kind there. Yeah. And like they're really good food, like sushi. Wow, Is that from- yes, you are very good. You are very good. It's really good food. Yeah. Me, What you were really? You were really? Oh, it's famous people. famous people. That's a hard I know, Blackpink. Blackpink. Yeah. Oh, yeah. No, they're from China. Oh, okay. Yes. But in Sweden, which place very good? IKEA. Yeah. We love IKEA. IKEA. With Yeah, good it's a food. store. Are you talking about good food? Yes, No. food. Okay, food. Max. It's like really good. It's fast food. McDonald's, but it's Swedish version of McDonald's. Oh, It's yes, called yes. Max. But how old are you? Look at it, very young. We look young. Can you guess our age? I guess our age. How old are you? Yes. Yes. Yeah. Oh, yes. So we're 15. How many? 15. Okay. But you think you think I'm my how old are you? You think? I think you are 27. 27. Oh, thank you so much. OK， 谢谢他们啊，他们真的好热情，瑞典人。有 Sweden。 Sweden. 哇，Sweden 怎么比这个波罗的人的都那么热情 ？Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Bye. 大家看到了吧？我觉得这是真正的那个斯威登的女孩啊！我来到斯威登之后呢，什么斯威登呢？我来到这个瑞典之后呢，我发现这里面的很多女孩跟《冰雪奇缘》里面的那个艾莎长得很像哦。她不是那种就是波罗的海人的那种，脸上还是带着一点苦大仇深的感觉，但这边没有。大家看，现在是这个斯滕哥尔摩时间3点多啊，现在天就已经黑了，黑的就我感觉已经到了晚上7、8点的样子啊。就这边冬天还是白天时间太短了。我怎么感觉这个地方这么多这种穆斯林的书啊 In English.？English. Engelska. Oh, it's English book. English. Oh, okay, thank you. But why is Arabia language? Yes. Is Arabia language? Арабская, А. персидская, турецкая, турецкая. Oh, yeah. But you speak Baluski? По-русски, да. Oh, yes. Here have a Baluski book. По-русски, да, есть на русском. На русском, украинском, руська. Oh, yes， 这还有俄语的书啊 Руська, да. 厉害！看来都是跟这个好像跟宗教有关。我看明白了，就那些书好像是一些东欧的人，因为那个人虽然说英语，但他那个英语里面透着一股那个东欧范儿啊。东欧的人老大爷在这卖书吧，这样子。 20. No.不卖 20. 20啊 Yeah. it's $2. $2. Very cheap. It's good. You have It's lovely. No, it's 4 legs. Great mouth. Never cry. Oh, Very good. very good. Next time. OK。那人女朋友的狗呢？然后他说要不要卖掉？开玩笑呢啊，就是把他老婆吓的，才卖2美元。斯德哥尔摩的老城呢，它是直接通往这个波罗的海的一座古城。这个古城呢，也是从中间的放射出来。老城它呢，其实可以追溯到13世纪啊。它受到这个北日耳曼风格的影响，所以说有德国的一些气息。整个城市呢挺古朴的，它的这个地面都是石头的，还有一些建筑，其实它也是有石头来打造，所以说跟这个欧洲的一些建筑呢是一脉相承的。嗨，大家好，现在刘院长呢来到了瑞典皇家理工学院。哎呀，这个学院呢在这个瑞典是非常的有名的。那么这个学院里面呢有很多朝气蓬勃的年轻人，很多都是瑞典人哦。那么他们是怎么来理解生活的呢？我们一起来看看吧，跟我来。Hello, I'm a Chinese YouTuber. Can I ask one question? Yes. It is easy to find a job after the graduation. Not now, Now? really. No. But maybe in a few years. The economy isn't great. It's very much like up and down. So like sometimes it's really easy. I know like when we started like right before then, there were people that were like not even finished with their education that were getting jobs because there was such a high like
demand in the markets, and now it's gone down again with the economy, but it usually goes back up. So it's very much. Oh, in China, a lot of young people think work is very tired, but in the Sweden, what job is good job? Architect, of course. Of course. Yes. 因为这是这个理工学院啊。哦，OK OK，Thank you so much。Thank you。刚才有个同学好像感觉像男生，但是是女生打扮。啊，他们有的人会打扮的比较中性一点，就是但也不多，就属于他们这边的一些价值观或者不同的文化吧，跟中国好像跟国内有些差别。上这个学校，我怎么看到里面都是些很优秀的一些学生啊，而且人的形象都很好。你能考这个学校是考来的吗？你是说要学什么语言吧什么的？我们是要交申请，要申请。像我们建筑学要交作品集，然后语言的话就考雅思和托福，正常考就好了。这学校还好吧？挺好的吧，这也算是全球前100的学校。哦。Sorry. In the future, you want to be artist? Architect. You're artist 啊，哇，这是一个很好的。This looks like masjid? No? This is a funeral chapel actually. 哦，就是一个类似于墓地一样的。墓地一样的。就是那种殡葬教堂。殡葬教堂哦 ，I think the masjid 啊 ，yes。果然，你看雷探长说对吧？我说怎么像清真寺，没想到人家做的是一个那个，就是那墓地的教堂啊，然后中间还有死人的，把死人放在中间，你看人家啥都设计。其实从这些作品里面，我看到什么呢？我看到了一种北欧风格，就是一种，因为如果去过冰岛或者挪威很多地方，会发现那房子很简约，既有欧洲的传统，而且特别重视这个木质结构。啊，所以说这边的房子，你是不是也可以自己徒手就可以做一个那个房子？对。哦，全是这样的，是要画的哦。这是那种属于那种自己做出来的那种图，对吧？然后自己做出来的那种。这个是做的模型，拍照片。拍照片对。其实我看到这一幕呢，我倒是不陌生，我觉得特别像那个戏剧学院里边的那种舞美设计，对吧？我自己那个因为以前是戏剧学院舞台的，我就看到舞美专业他就要做这种舞台设计，就是类似这样啊。当然你们就可以衍生出盖更好的大的房子啊。对。我还有一位美女啊。Hello, I'm YouTuber. I'm Chinese YouTuber. Can I ask one question? One question? Okay. Will you change jobs after graduation? I don't think so. No. 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 What do you think? What job is good? I think this job is good. Architecture. Yeah. 还是这个设计对吧？ But usually in the Sweden, make money how much in the student go to outside I'm graduation? not working. I'm only studying. What do you think Sweden is a rich country? Yeah, kind of rich. Rich? Yeah, middle maybe. Middle. Yeah, but it's a rich country. Okay. Thank you so much. Okay. 一般现在快期末了，所以大家都比较忙。哦，这边都是这种女生还挺多的，都是一些当地的女生。Can I ask one question? Okay. Yeah. What kind of building do you think is most beautiful? That's a really good question. I think that old school buildings are very beautiful. School building? Yeah, because you can really see like the history and why they were made, and they're also convertible into loads of different types of buildings. Painting your design, what building you think is good? I'm only a first year. I can't say that. I've only done 2, so I don't know. 你倒不知道啊，谦虚了。 You have to ask the master students. 他们的男孩也挺帅的，我感觉都是这种18、19岁的男孩，感觉都很帅啊。就他们读书也不是按照年龄去读，他可能有的高中毕业之后，他想去工作几年或者玩几年，他可能就先出去就是 gap 一下，然后可能21、22那样再回来接着读书。因为中国人如果到了21、22了，后来就觉得自己老了，对吧？对。那他们会觉得老吗？他们不会，像我们班的话，还有几个30多岁的人。30多岁有。对，他就是本科读完去工作了几年，然后可能又想读书了，或者又想再学习一下，然后就回来接着读。对，他们没有在年龄和读书和这个上面的一些焦虑和压力，他们还是比较自由的。哇，挺轻的感觉，别给它折坏了。我觉得特别像那个戏剧，那个有舞台设计啊。舞台设计一般就是这样，一定要做一个
小的样子，然后给老师看。尤其是我觉得这个特别是什么时候，就是现在都有电脑了，我们可以做一个电脑的这么一个建模，对吧？但以前呢，就是没有电脑的时代，就是那些设计师一定要做一个纸板的这么一个沙盘的模型给大家看，就是舞台设计啊。所以我觉得他们现在做这个东西是很考验功力的、功底的，就艺术功底，还有手工的功底。你单纯做这个都能做短视频了，是不是啊？短视频其实就是一个自我才华的展示，而不是大家等着怎么去拍视频。上这个学校得多少钱呀？我们建筑是最贵的，大概一学期的话是14万克朗。14万克朗。对，大概就是10万人民币。10万人民币一学期啊？一学期10万人民币。一学期指的是就是半年，对吧？对，半年。半年哦。In the Sweden, 1 year use how much money? Go to a supermarket or you use? About 13,000 a month. 30万。那可能大概30万克。30万克朗哦，30万克朗多少钱？30万克朗就是21万人民币。21万人民币，就一年21万人民币啊。But do you think it's expensive? Yeah. Expensive. It's really expensive. But you Swedes? Yeah. Oh, Swedes. But do you think Sweden is a rich country? Yeah. Yeah. It's. Graduation, you are sleeping here? Oh, very busy work, you think? Yeah. Definitely. 还是工作啊。Can you introduce your works? Can you introduce? Yeah, sure. So this is an obelisk. This one. And then this is a room for water was our assignment. So I created these 3 pools on different levels. This is look like a garden. Yeah, it kind of does, yeah. Garden. So we've had a landscape project. Yeah. 挺好 That's my work. This a tower? Tower? Yeah. Tower. Yeah, kind of. Yeah, my obelisk, yeah. 就这边的话，从幼儿园到本科全都是瑞典语教学。瑞典语教学。对，就算你是国际生，也是要说瑞典语，只有研究生和博士会用英语教学。哦，这样。Hello, can you introduce your works? Not long. It's just to show how the lights go. I have a picture here with a little simpler model. 它做的像是 Just to show 像科幻片一样。瑞典的女子给我感觉，她们总是独立完成很多繁重的体力活，不需要别人的辅助。尊重她们最好的方法就是让她们独立去做。其实北欧人提倡的女权主义，指的是女性要有工作，有赚钱的机会，男人能做的体力活，女人也能做，和近期东方国家出现的小众女权思想有本质的区别。同学们，我来到了他们这个瑞典皇家理工学院的这个露台上，看到就他们这个古城吧，算什么，就是市中心，因为我看这些建筑挺古老的。这是你们一开始学校在这个楼里面啊，现在呢有新的学校了啊。哦，那么就来看看这图书馆，校园恋爱呀都在进行着啊，如火如荼的进行着。还有很多那些单身的女孩的这个算图书室的休息区。In the China, I heard a lot of Swedes don't like Chinese people. It is true? I have never heard that, but it is possible that some people don't. Like some people are less open-minded about other cultures, perhaps. But I don't know if it's a general thing. Europe people, American people like a bar or like drinking. I don't myself love to go to bars, but like I think it's maybe because it helps you like let go a little bit. So like instead of like maybe sometimes people are like a little bit uptight in their life, you know, at work and at home and how they act with everyone, and then maybe when you have like a drink, like you become a little bit more relaxed. I don't know. OK， 其实就是说也是欧洲的一种生活方式嘛。Thank you so much. Thank you. Hello, I'm Chinese YouTuber. Can I ask one question? Swedes? Yes, I'm Swedish. In China, I heard Sweden's people don't like Chinese people. It is sure. No. No. Oh. I've never heard that. I don't know why. No, I think it's so important to meet people from other countries and cultures, especially when you're a student. Oh. Yes, I think. Yeah, yes. Oh,
Thank you so much. But I heard in the Sweden's people very like drinking in the bar. But it's why like drink? Swedish people? Yes, Sweden's people. I don't know. Sometimes maybe they're shy, so they need to drink something to, want to dance or talk with other people. I don't know. Up when will you next week or when? 就在等 one month 吧。About 1 month. Yes. Okay. 这个就是瑞典皇家理工学院学生的作品，一个时空穿越的走廊。不过这个作品呢，让我想起了日本漫画家金敏。金敏呢，只活到了46岁，他留下的作品不多，但每个都封神。他有个作品里面描绘的那个走廊过道呢，是这种波浪形的，所以后来很多广告都模仿这个片段啊。跟这个很像，这个就是他们这边的那个，就是含在嘴里面，就是那种烟，对吧？啊，纯烟啊，纯烟。对，然后这边的卖好多烟都特别的多，包括这边超市里面、学校、大学超市里面，哎，这个学校里青少年能抽烟吧？竟然不可以。这个地儿不行啊。这个瑞典对烟和酒管控是非常严格的。那可是到处都在卖啊。对，但如果你去买酒的话，要去政府专门开的酒局里去买，而且要带身份证，他要去看你是不是满18岁。瑞典人民啊，也是在公交车等车啊，因为他们怎么说呢？瑞典的这个打车还是挺贵的。我在这边打 Uber 啊，就是从那个，比如他从他的一个机场打过来，得300块钱吧，然后从他的23环外打的这个市中心吧，也得要100块钱吧，挺贵的。所以说这边呢，当地人都是那个喜欢坐公交车，但是公交车其实也不是说特别便宜。咖啡馆 ，Americano. Yes. And 1 cappuccino. And yes. Give me a 1 bottle this. Yes, one of those. Yes, yes. Anything else to eat? Yes, in the here. OK. 雷探长来到这个瑞典的斯德哥尔摩呢，我发现什么呢？就当地的年轻人啊，非常热情啊，他没有想象中那么高冷的。我认为他们年轻人还是有自己活法的，就是一切都以这个梦想呀去实现为主要的，大不了出去旅游啊什么的，也不是天天把这个爱情挂在嘴上。我们又听到很多人因为爱情犯愁的，我发现这个瑞典人是有这个特点，可能还是以自我为中心啊，去感受生活。Hello, what do Swedish boy like to play? To play? Yes. Like video games or sports or. What game do you like this the most fun? What is most? For me, maybe it's for Fortnite or FIFA. I play a lot of Hitman. Oh. It's a game where you're assassin, and I think that's most fun. People where you can interact with other people. Oh. So I think that's most fun. I look a lot of supermarket have this, but this is okay. It's good. Yeah, it's not good, but it gives me better. I feel happy with it. Okay. Thank you so much. Okay. Thank My name is Matteo. Matteo. Yeah. Matteo. Oh, it's good. Matteo means what it means? I think it means something. It is an Italian name. Oh. I'm not Italian, but it's an Italian. You student? Yeah, I'm a student. But in the school, your studying is very tired. Yeah, I'm very tired now. Today I went 8:30 to 16. Oh. You can choose other schools where you have a different program. So I study social. And the other can study biology or something like that, but I don't like that. So I study social and community. Oh. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. 哎呀，这是一家华人饭店啊，这边是瑞典斯德哥尔摩的一家华人饭店，我们来进来看看。哎呦。哦 ，Hello。2个人。2个人。你好。你好。你是雷探长吧？对。你怎么都来这来啦？没，我来玩呀，来拍呀。哎，我见你很熟悉了，我说，突然想起来，你现在怎么来瑞典啊？不能来吗？肯定能来，欢迎，非常的欢迎。那我就来吃个饭呗。行。来，那我们点菜吧。你是想吃什么呢？想吃buffet还是想吃？我想吃家常菜、川菜、家常菜就行了。
川菜家常菜，我等会给你看中餐的这个，你可以坐在那楼上，那看外面窗外面。啊，好呀，好呀。好吧。好的，好的，好的，行。我在网上我看了你很多纪视频。哎呀，是吗？啊，介绍国外的啊。对，介绍国外的什么地方我都看。啊。行，但我们资费千万别请我啊，我们这个饭还是吃得起的啊。那这样好吗？请你们喝2杯青岛啤酒，这个总可以吧？行。我们的师傅是四川人。四川人啊。他这烤鱼呢，这里很多人就。如果是一个烤鱼1盘菜就够了啊。其实说粉丝呢，我也是你的一个粉丝，我看了你很多集电视。我今天特别想吃中餐，所以在这先都先后。你蹲着看你的镜头啊，看你的，我心想用怎么样的方式哪个腔给你留言过啊？真的啊？哎呦。你住在白小院。哦，看来我们太有缘千里，斯德哥尔摩是有使命在身啊。对，肩负使命而来，有使命在身，对，肩负使命而来的，这次来不是来的，对，就这么简单。是，对，在这个斯德哥尔摩闻到了故乡的味道，看到了米饭啊。然后我来先尝一个，哇，原来这个地方这些都有啊。鱼豆腐，哇，在斯德哥尔摩居然吃到这个东西。这家也叫长城饭店，全世界能看到好多长城饭店哦。哇，这家还挺正宗的，里面好像味道都是那种很典型的川味儿。100分，100分。这个太好吃了，太正宗了啊，太正宗了。对，在瑞典首都斯德哥尔摩，偶然间品尝到了中餐，让熟悉的味道在舌尖散开。全世界怕也只有中华民族能够将美食的种子散播到世界各个角落，让身处异国他乡的游子，无论离故乡多远，离开多久，都能被这一口家乡的味道瞬间击中。斯德哥尔摩的夜幕3点就落下，可游子心中故乡永远如灯塔闪耀。无论走得多累多迷茫，想起故乡就有温暖有力量，那是独属于华人的心灵归处，让我们在世界闯荡，脚步不停，眷恋不止。此刻刘院长呢来到了位于这个斯德哥尔摩的一家信贷公司啊。其实我来到这家公司之后呢，我发现他们这个公司啊很漂亮啊，很有这个北欧装饰气息啊。这是那个瑞典他们特有的一种饼干，姜饼饼干是他们的那个他们的创始人的媳妇儿自己做的，家里面做的，非常非常好吃。哇，你们孩子这么拎着？对啊，跟包一样，我没有见过这样拎孩子的。你从车里面就当行李啊这样拎上来。对。哇，太厉害了！它就是个行李嘛。这个呢是我在这个斯德哥尔摩认识的这个华人跟这个瑞典这个帅哥组成的家庭啊。Hello， 怎么称呼你呀 ？Cecily。Simon 啊。老公在这里工作，他是这里的财务主管。斯德哥尔摩怎么样呀？这个地方你们觉得？夏天特别美，冬天特别冷，特别难熬。特别难熬。对，冬天千万别来。你为什么要在冬天来？请问？因为在中国人眼中，斯德哥尔摩、瑞典啊，那不就是像那个《冰雪奇缘》那种感觉吗？它一定是北嘛，对吧？我来这如果都是什么天鹅呀、绿草呀，那我还不去奥地利啊，去瑞士啊？来斯德哥尔摩就要来那个海呀、冰呀的，对，是这个地方就是这样子的吧？是，下午3点不到天就黑了。那么这边的人不是都得那个斯德哥尔摩综合症吗？这是怎么得的呀？就是太阳晒得不够多，没有办法合成维生素 D， 然后就得了抑郁症。对，抑郁症者的天堂就是这里。你的老公属于什么类型？属于那维京人后代呢，还是维京人的后代？是吗？典型的 ENFP 人格。对，非常的 happy， 所以他从来不会得抑郁症。I'm come here, this country. I look a lot of another countries people come here work. Africa people, Indian people. Why a lot of another countries people? We have quite good with migration, so it's a bit easier to come to Sweden in comparison to some other countries to come and work here. And I hope it stays that way, because that makes also Sweden a
competitive place to live at and work. We have a huge startup sector, and we're just are we 8-9 million people in Sweden, so we're quite few. So we need more good people that can do good things. We can add that Sweden is the forefront of innovation center. The startup ecosystem opens up a lot of opportunities for international students, people coming from different countries to Sweden to work. Yeah, absolutely. Yeah. 会不会那个就是移民越来越多呀？然后呢，就是以后移民就很难了，就是现在就是感觉很多人都往这边来。I think it depends what you compare to. I think it's easier than many other countries, but then it may also have become harder lately. I mean, it also comes with politics. 我自己感觉是那个移民政策是有收紧的，哪怕是工作签的政策要求也比以前高了。所以是可能会越来越难的。越来越难啊。反正这里也只有夏天天气是好的，所以不要来了吧。哇，这是他的房子，那我们出来。对，这个。这就是你们这边的电梯对吧？对。哇，你们这电梯，你能讲讲为什么都一个个都那么小吗？因为这个原来是老的居民楼。然后古老的这种居民楼现在有100多年历史，那时候的电梯都很小。都很小。对，所以我同车放进来，所以我有一个提篮，潮妈标配。潮妈标配啊！哇，关键是很可爱，你就这么提着，哎呦，小朋友你们好啊！是的。哎呦。很方便。很方便。对。这些都是邻居对吧？对。那这些邻居如果说大家一起乘电梯装不下怎么办？那有的人会自觉走楼梯的，因为大家就是很在意社交距离，不会愿意跟你挤一个电梯。哇，今天1、2、3、4、5家人。是。那要不然咱们一个下吧。我看我能几楼？要不然我走下去啊。这是6楼，你也可以走下去。那我走下去啊。行，我在楼底下等你。行好。行下。好的。这就下去了。有意思。Yes, it's an elevator. And work. Absolutely. Okay. Thank you for today and have a lovely day. Thank you so much. Bye. 然后里面太挤了，小朋友主要有那么大一个那个小孩的一个摇篮，我就这样走下去吧。但是这样的楼梯我在北欧呀、波罗的海也走过很多了，酒店呀很多地方都是这样的这种旋转的楼梯。这个斯德哥尔摩人呢，一般几点钟起床？就因为这个天黑，这个亮的特别的晚嘛。几点钟？他们上班是几点钟啊？一般是9点钟上班。9点钟上班。然后，但是就是有娃的都得要去送娃去学校。就会娃起的时候，他们就得起，大概6点半、7点吧。哇，那也挺早的。是的，天黑着来上班，天黑了下班，就这样。这个国家我觉得它是有烟火气的，它不是我想象中只有童话的感觉。是。烟火气还挺厉害的。我对这个国家的评价就是，热热闹闹的，但是呢又很有艺术性都有。是这样。这个国家你觉得它晚上安全吗？有没有什么那些什么抢劫呀、强奸呀什么的？我觉得会有吧，就是每个城市可能都会有这样的情况，都会有啊，不仅仅是斯德哥尔摩。那么这边也有那种新闻报道，也有新闻报道啊。对。晚上出来还是要注意安全，但是一般来说，就是它分区域，有的区域它可能晚上会比较乱一点。这个星期我是露西亚节，所以这个面包是露西亚节特有的一种食物。是不是就那个女孩头上顶着蜡烛？对。那个露西亚节。对，是的。这一带它叫 Östermalm。Östermalm。对 ，Östermalm 是一个富人区。富人区。应该更以上，高净值人群。对。那我明白了，就相当于上海的古北啊什么的。这边房价多少？就是，这一带可能
10几万克朗1平米吧。10几万克朗1平米啊？对，可能10万人民币1平米。10万人民币1平米啊？对，至少。我们到了快递公司了。这边这个快递公司里面还卖烟，有一个贴上去的 ，OK， 贴了一个。它这边还有烟啊，那些狗狗原来是跟着主人上班的。对，他们很多人都可以把狗带去办公室，所以很人性化。那可是那些狗狗就是放到那个单位就拴起来是吧？不拴起来，就放在办公室里啊，大家都可以跟它 say hi 啊。真的？哎呦天哪！那个狗狗就是公司的团宠啊。天哪，太干啥了，太可爱了。哇，好漂亮，挺古老的，就是而且砖呀，像这个菜市场像在童话世界里的一个菜市场。哇，现在他们这个集市里面，你看每一个店铺很干净，但我觉得卖的最多的还是什么肉啊、奶酪啊、香肠呀这些东西。这个男人带孩子，他们都是感觉很尽心的啊。这个国家是有驯鹿肉的啊，驯鹿肉，那是熊的香肠，这220啊。这个。熊的香肠，熊肉能吃吗？显然是可以的。啊，这熊对，然后这个也是熊肉，这个很贵。这是鹿肉啊！对。天哪 Yeah, one of those. Yes. Anything else? Only 4? Yeah, it's 4 in one. 4. Oh, okay. Give me one. Yeah. Which reindeer is eat very easy? Yeah, that's one reindeer and one bear. This okay? That one. Yes, give me look. 你看 OK。哦，这个有点硬啊。这个是驯鹿。驯鹿啊。这个是驯鹿，这个是麋鹿。啊，驯鹿，这是麋鹿啊。是这个吧 ？Anything else? Different corn, maybe. 我感觉他们这边的市场环境很好，有秩序啊，对，整齐，地面干净，然后周围啊，你还摆得好看啊。对。就我感觉就像是艺术品展示一样，还很复古，不是那种就是地面都是。但是没有中国那种菜市场的热闹感，是不是？对，然后牛油果这种在这里单价特别高的就很合算。哇，那给我来点牛油果，我也让我合算一点。这个是三文鱼，这里特别好吃的是金枪鱼。金枪鱼。对，金枪鱼沙拉，它做的特别好。你觉得我胖不胖？真不胖，真不胖。我觉得你挺瘦的。线下看人是瘦的啊。对的。但镜头里看胖，我觉得2个原因，一方面真的老了，第2方面，就是还是要减肥，要很瘦才可以。啊，这是一个玻璃餐厅，这个餐厅是占用了这个人行道建出来的。啊 ，What's this? It's a student comic paper. 啊 ，Yes. 学生的这个纸人。就是一群抬着轿子的啊，这种小礼兵吧，然后呢，居然抬这么一个香包，然后呢，还有这种手套人儿，像童话世界一样。小礼兵拿出了这个小，拿出了这么一个眼影还是这个粉底啊？哇，那些剪刀人居然他们有这个剪刀脚。然后剪刀脚会踢腿，还会那个劈叉，每年还都不一样，每年都不一样啊！每个人都出来给你们送来礼物啊！而且这些帽子跟着音乐节奏走的啊！这个电车的门还是以前那种气压式的折叠门的，很复古。我觉得这里面的这个表演充满了那种就是上个世纪30-40年代那种风格，充满了一种真正对节日的那种渴望。哇，他们现在是在装点这个圣诞树，把圣诞树里面立起来，把这个东西都挂上去。哇，现在他这个商场里面真的是很用心啊，做这么好玩的这种橱窗。啊，他们这边营业员都像模特似的啊。这个厕所男女不分。男女不分啊 ？Unisex。那为什么不分啊？为什么要分呢？效率很高啊！效率高，对啊，就女士就不用那个等了，对吧？对啊。厕所呢，上面显示的是这个手指呢，反而要扔到这个马桶里，不能扔到这个纸篓里。斯德哥尔摩老城的新年集市很有氛围，这里有各种木质小摆件、羊毛织物，
还有特色美食，如瑞典的肉丸、姜饼、热红酒。从某种意义上来说，这个新年集市是瑞典文化传统的重要体现，它是当地人的欢聚场所，让人们感受到了节日的气氛，加强社区和家庭之间的联系，充分体现了瑞典人对节日的解读和继承。Cecily， 就是最近这个露西亚节呢，就是现在就是露西亚节啊。对。那这是什么呢？这是？这是露西亚节特制的糕点，然后这里面是藏红花，所以露西亚节的时候我们都会做这个 Lussekatt。它的形状是一个8字儿，葫芦状啊。然后呢，里面是藏红花，那么都是来自伊朗的，对吧？这边，小味道怎样？第一就是一咬下去，吃过藏红花的人都知道一股藏红花味儿，对吧 ？Glögg， 瑞典语叫 Glögg 啊，热红酒。这边还有朋克仙人啊，朋克教主也从这儿走过，简称视觉系啊。因为呢，现在是这个光明节，也就是露西亚节，所以说呢，他们点起这个蜡烛，来迎接光明女神的到来。Cecily 让我预定了斯德哥尔摩主座教堂的露西亚节唱诗，但是由于火爆，没有预定到。于是我就试着到现场看看，但被工作人员告知门票早已售罄，于是吃了闭门羹，除非有奇迹发生。If I buy or give them, I give it to you for free. Oh, for free. Someone left it. Okay. That's my colleague where you're sitting. Wow, thank you, God. Thank you, God. 哇，我本来没预定上，没想到他说送我一张票，妈耶！Oh, hi. Merry Christmas. Merry Christmas. Wow, you local people, you here? This country people? Yes. Just Stockholm? Yes, people. Stockholm. Yes. Oh, what do you think of Stockholm? Stockholm is good? Yes, Stockholm is very good. Yes. Oh, okay, thank you. 雷亮给大家说啊，就是这个露西亚节呢，就是光明女神下凡的意思啊。你看这位就是光明女神，她头上顶着蜡烛。从这个天上带来这个光明。哇，真的是太精彩了！哇，太精彩了，是不是？这边这老师也在这边鼓掌，在这边鼓掌。哇，他们演出的真的太棒了啊！他们真的是很棒很棒啊！而且他们唱出了这个非常年轻的这个声音，我发现他们特别那个有朝气啊，这些啊，这个老师啊，老师也出名了。This song is a good song. This song you learning how long time? Well, it's almost only classics, so it's very old. So we sang it from childhood, I guess. Oh, this song is difficult. Well, some parts is difficult, but we have practiced a lot, so it's. Wow. Yeah. Okay. Yeah. Thank you so much. Thank you. They are skillful. They are skilled. OK。这位露西亚好慈祥呀，一定会在小朋友梦中出现的。Like this? Oh yes. Yes, you look. Okay, give me one. OK。我们把这个露西亚节圣露西亚的蜡烛的点上。雷店长来到这个瑞典呢，还看到有两个东西啊，一个就是熊肉，还有一个是驯鹿肉。我拿出了一根这个熊肉的香肠啊，我们来尝尝它这个熊肉是什么味道啊。我发现他们这些国家的香肠是真的香肠，什么意思？就是说里面那个肉特别多，它就是肉。
它还是动物肉的那种味道比牛肉老。然后呢，我们再来吃一个驯鹿肉啊，也是香肠的味道。这个我们以前吃的热狗，但是这个好像有点油性更大。在瑞典的桑塔露西亚节，我邂逅那象征光明的盛大庆典。光明于盲人是穿透黑暗的希望曙光，于军人是誓死守护的信仰火焰，于百姓是砥砺奋进的磅礴力量。它是爱与温暖的具象，承载了无尽的期许。心碎启幕，每个人心间都跃动着希望火种。光明不再仅仅是亮堂，更是驱散阴霾、指引前路的精神皈依。启示我们怀揣勇气，逐光而行，不负使命，让生命在光明的滋养下拔节生长，绽放熠熠华彩。结束了斯德哥尔摩的光明节，我的冒险之旅又将开始。在瑞典诞生了享誉世界的乐队组合，也是诺贝尔奖的颁发地。这里沉淀了几个世纪的繁华，也讲述了平凡者的故事。下一集，李店长继续探索瑞典，让我们一起走进这富丽堂皇的都市旧梦。